Тем более приятно представить человека, который сегодня перед нами будет выступать. Это Филипп Зимбардо, наверное, один из самых известных психологов американских у нас в стране, один из президентов Американской психологической ассоциации в свое время, который родился в Нью-Йорке, как мы знаем, но в то же время закончил университет, входящий в Плющевую лигу в Америке, Ельский университет, там же защитил свою диссертацию. Ну и тоже работает в одном из самых таких приличных и престижных сейчас университетов, Стэнфордском в Америке. Это для нас очень приятно, потому что мы принимаем его не просто как ученого, а как университетского профессора, особенно в год 40-летия нашего факультета. И нам очень приятно, что эта лекция проходит в рамках 40-летних наших мероприятий, посвященных юбилею. Также он приехал не один, поэтому я хотел бы представить его супругу, тоже профессора психологии, но уже Калифорнийского университета, Кристина Маслач, ей можно тоже похлопать. Вот. И последнее, что я хотел бы сделать, поприветствовать господина Зимбардо в нашем университете. Завтра он будет на факультете, мы его еще там поприветствуем. А сегодня от университета традиционный подарок, самое дорогое, что у нас есть. Это дарится Московский университет вот в виде такого изображения, поэтому мы заранее его поблагодарим за ту лекцию, которую он прочитает, и поздравим в стенах Московского университета. Для нас это тоже большая радость его здесь встречать. Я уступаю место господину Зимбардо, он уже дальше будет вашим вниманием владеть больше, чем кто-либо. Christina and I are very excited to be here at your great university. And we welcome our colleagues in psychology and many people we have met who will be our future friends. I have prepared a special lecture for this special time and place. It's called The Psychology of Evil, in our time, in many places. And my Russian translation is here. My lecture is called The Lucifer Effect. Моя лекция называется «Эффект Люцифера». Understanding how good people turn evil. Почему хорошие люди превращаются в злых? I would like you to look at this illusion. It is by the artist Escher, and it's an illusion that students in introductory psychology know as the figure-ground illusion. If you look at this, do you focus on the white or the black? Я предлагаю вам посмотреть на некоторую визуальную иллюзию. Эту иллюзию знают студенты, которые проходят вводный курс по психологии. Это иллюзия, известная как фигура и фон. Now, if you look at the white, and the black is the background, what you see is a world filled with angels. Если вы посмотрите на белые фигуры, и черные будут фоном, то белые это будут ангелы. But if you reverse your perception and make the black the figure and the white the background, it is a world full of devils. Но если вы перевернете, и черные фигуры будут у вас фигурами, а белый будет фоном, то это будет мир дьявола, мир зла. So this tells me two things. One, that the world is filled with good and evil. И это говорит мне о двух вещах. Now and always. То, что мир заполнен хорошим, добрым и злым, сейчас и всегда. But it also reminds me of the Christian tradition that Lucifer was God's favorite angel who was turned into the devil.
Но это также мне говорит о христианской традиции, согласно которой Люцифер — это был ангел Бога, который превратился в дьявола. So I call that the Lucifer effect. Я называю это эффект Люцифера. So this is the image of Lucifer in much of the world. And this is the image of Lucifer in Russia that I took from the museum, Rubel's demon. Вот первый образ это был Люцифер, так как его представляют в мире, а второй образ это то, как это представлено в русской культуре. Я сделала эту фотографию в музее. Это картина Врубеля «Демон». So the Lucifer effect means the extreme transformation of God's favorite angel into the devil. Эффект Люцифера означает трансформация самого предпочитаемого ангела Бога в дьявола. So this sets the context for my lecture because I am interested in smaller transformation of good people, not angels, into people who do something bad, not like the devil, but perpetrators of evil at some times. Этот эффект — это контекст моей лекции, а меня интересует то, как обыкновенные люди превращаются в тех, кто творит зло, не ангелы, а обыкновенные люди, как они становятся злыми и творят зло. So the question is, how is that transformation of good people who do evil things? That's what we will see in our lecture today. И то, о чем мы будем говорить на лекции, это то, как происходит трансформация из добрых людей, из хороших людей в злых. So the question of evil is something that philosophers, poets, theologians, dramatists have talked about for many, many generations. Это то, о чем философы и другие социальные ученые говорили в течение столетий. They have asked the question, what makes people go wrong? Вопрос, что заставляет людей делать что-то неправильно. So we will begin our psychological analysis of evil not with the abstraction of language, but with a case study of real people who did a terrible thing. American soldiers in Abu Ghraib who abused and tortured prisoners. И мы начнем наш анализ зла не с того, как эти понятия представлены в языке, а с некоторого кейс-стади, а именно того, как американские солдаты, как они себя вели в тюрьме Абу Грейб. Now I will show you a little video that I made of many of the terrible images from Abu Ghraib. These images were from the soldiers' cameras, digital cameras, and some of them are a sexual nature and some are violent. I call it digitally documented depravity. И мы начнем с некоторых документов, которые были зафиксированы на цифровые камеры американскими солдатами. Некоторые из этих сюжетов носили некоторую оттенок сексуальных неких действий. И я называю это задокументированное на цифровую видеосъемку насилие.
So this is the American Secretary of Defense, Donald Rumsfeld, who visited the prison after these pictures were exposed to the world. And this is the woman who was in charge of the prison, General Janice Karpinski. And they asked the question, who is responsible for these abuses? Это секретарь безопасности Дональд Рамсфельд, который приехал с визитом в тюрьму Абу-Грейб после того, как фотографии были распространены, получили достаточно широкое распространение. Здесь вы видите генерала Джанис Карпинский, которая возглавляла эту тюрьму, и вопрос, который задан, кто виноват в этом. And so the American military and the American government said all the blame is on the 7 soldiers who were working the night shift in that prison that you saw in those pictures. И вина в этих действиях была приписана 7 американским солдатам, которые несли ночное дежурство в этой тюрьме. It's a cartoon of Saddam Hussein's trial, and he says, the torture was caused by a few bad apples. Это картинка, на которой изображен суд над Саддамом Хусейном, и говорится о том, что пытки были сделаны теми, кого можно назвать плохие яблоки. Whenever there's a scandal in the police, in the military, in a corporation, the people who run the police, the military, the corporation, the government, always said, it's a few bad apples, but the tree is good. И аналогичная ситуация, когда в американском случае аналогичная ситуация, когда про военную полицию говорят, что это все из-за плохих яблок, а дерево само хорошее. So as psychologists, we want to ask the question, how do we understand the psychological dynamics of such transformations of human character of those soldiers? Как социальные психологи, мы задаемся вопросом, как происходит эта трансформация человеческого характера, в данном случае этих американских солдат. And there are 3 ways of analyzing such behavior. The first is called the dispositional analysis. И есть 3 способа анализа этой трансформации. Первый путь называется диспозиционный анализ. The dispositional analysis says we identify within people their pathology, the sadism, the psychopathology of the individual people, the bad apples. Это означает, что мы ищем причины внутри самих этих людей. Мы ищем причины и говорим, что это садисты, мы ищем какие-то патологические вещи. Вот это то самое, что есть плохие яблоки. Now, this is the traditional approach. The dispositional approach is the traditional approach taken in almost all of psychology, clinical psychology, personality psychology, psychology of assessment. But it's also the approach of religion, of law, of medicine, to identify defects in the person, in the genes or personality or character. И это традиционный подход, который используется в клинической психологии, в психологии личности. Он также используется в религии, в медицине, когда причины ищутся в самом человеке. Это плохие гены, это его личность. A second way to understand this is to look not in the person, but in the situation around the person, what we call the behavioral context. И другой способ – это смотреть на ситуацию, которая складывается, то, что мы, для того, чтобы найти причину, то, что мы называем поведенческий контекст. So maybe those soldiers, the men and women, were good people who were corrupted by the behavioral context of Abu Ghraib prison, and we called that analysis looking at the bad barrel in which the apples were placed.
многие мужчины и женщины стали плохими в силу вот этого поведенческого контекста этой ситуации. И вот такой анализ мы называем «плохая бочка». A third analysis, which psychologists rarely take, so this is the approach of social psychologists. They look at the situation, the environment, all the things outside of the person that influence the behavior. The third approach is really called the situational analysis, or systemic. The third approach is looking at the system that creates the situation. И третий анализ рассматривает систему, которая создает эту ситуацию. So here we look at the evil barrel of prison that's within the evil barrel of war. And here when you talk about the system, you mean the historical, the political, the economic, the ideology that creates the situation. And I call the people who do this the bad barrel makers. И в данном случае, когда мы смотрим на систему, рассматриваются политические параметры, идеологические, и этот подход я называю те, кто делает плохие бочки. So my definition, my psychological definition of evil, it differs from philosophical, differs from religion, is that evil is intentionally behaving, or if you have power, you make other people act for you in ways that demean, dehumanize, harm, or destroy innocent people. Апеллируя к философии и к религии, можно сказать, что зло — это поведение, которое имеет некоторую интенцию, то есть есть некоторая готовность к мотивации к действию, или можно говорить о том, что у человека есть некоторая возможность, некая сила, позиция силы для того, чтобы заставить других творить зло. A simple definition is evil is knowing better, but doing worse. Простое определение заключается в том, что зло знает лучше и делает хуже. The start of the dispositional analysis of how we understand evil really began in 1486 with the publication of this book in Germany. It is called the Malleus Maleficarum, which means the witch's hammer. Анализ вот этого вот подхода, когда апеллируют к диспозиции, он начался в 1468 году, когда вышла вот эта вот книга, посвященная ведьмам. And in this book, two German theologians wanted to understand how does evil exist in the world where God is all-powerful and all full of love. И два немецких автора пытались понять, как такое происходит, что может быть зло, в то время, когда Бог, Он так могуществен и Он полон любви. But they said God allows evil to test the soul of humans. If we give in to temptation of the devil, we go to hell. If we resist temptation and are good, we go to heaven. И они сказали о том, что дьявол существует для того, чтобы проверить человеческую душу. Если человек не может сопротивляться соблазну, который он предлагает, то он отправляется в ад. Если он может сопротивляться, то он отправляется в рай. But then these German theologians said, God does not allow the devil to contact people because what the devil did to Adam and Eve. Но потом они сказали, что Бог не позволяет дьяволу непосредственно вступать в контакт с людьми. So the devil must influence witches, and witches influence people. И таким образом дьявол действует через ведьм. Дьявол влияет на ведьм, а ведьмы непосредственно на людей. So the Inquisition in all Catholic countries of Europe and also in America once was to identify who are the witches, torture them, make them confess, kill them, and then you break the link between the devil and people, and evil will cease to exist in the world.
И инквизиция в Европе и в Америке занималась тем, что они находили ведьм, они их пытали, они заставляли их говорить, они их даже убивали для того, чтобы разорвать вот эту связь между дьяволом и людьми. So this was the start in Western Europe of using torture as a device of terror. That is, to use torture to put fear into the population, and then to use torture devices and torture techniques to break the will of people. Вот это был способ в Западной Европе, который использовала инквизиция для того, чтобы посеять страх, для того, чтобы посеять ужас, и используя различные техники. It was also the beginning of violence against women throughout the world, because usually there were men who ran the church who said it was women who were the witches and women who were tortured and killed. And because it was the Catholic Church and the state together identifying women as the cause of evil, that started the concept of women as tempting men and women as the source of evil. И тем объектом, против которого велись эти действия ужасные, это были женщины. И мужчины занимали более важную позицию в церкви, а церковь и государство в это время действовали вместе. И все эти действия по уничтожению вот этого зла были направлены именно против женщин. But even though, as a social psychologist, today I will emphasize the power of the situation, we must acknowledge that there are, in fact, have been, are now, some individuals who we say are dispositionally evil, that they are evil people. И теперь, как социальные психологи, мы начинаем наш анализ, но существует идея о том, что есть злые люди. So let's look at some of the faces of evil. Давайте посмотрим на лица этого зла. These are people of my generation. These are the two faces that we have identified when we were children of Hitler and Stalin, who led to the deaths of many millions of people throughout the world. Hitler of Jews, of gypsies, of many people, and Stalin with the purge of intellectuals, with the collectivization of the farms, with the purge of the army, led to the deaths of millions of Russian citizens. И это вот лица людей, которых мы знали с детства, которых мы узнавали с детства. Гитлер, который уничтожил миллионы евреев и цыган, и Сталин, который проводил политику коллективизации и различные меры, и который тоже повинен в смерти миллионов советских граждан. This is a picture I took yesterday from the cemetery near the convent. Here's Nikita Khrushchev after Stalin. And what's interesting is, here is white and black. There was sometimes he was good and sometimes he was evil. So he is a little bit like the Lucifer effect. Did some good things, but did many bad things. Эта фотография, которую я сделала вчера на кладбище, это скульптура на могиле Никиты Хрущева. И эта скульптура интересна в том плане, что в плане этого эффекта Люцифера, то есть то, что сделал Хрущев, было позитивным, и в то же самое время он сделал негативные вещи. But Russia has a long history of having very evil people running the country. Obviously, the most evil was Ivan the Terrible, who led here. He's killing his son and killed many people in his time. И Россия имеет долгую историю, в которой были вот такие вот ужасные правители, как, например, Иван Грозный, который, например, убил своего сына. But for the young people in the audience, that's very old. The new image of evil is Darth Vader. May the force of evil be with you. So Hitler and Stalin and those people are another generation, but this is the new face of evil.
Но эти все образы, которые я показал, это для молодого поколения, это уже история. Но существует и современное лицо зла, это Вейдер. But who decides who is evil? Usually it's the government in charge, working with the media, make a decision of how they will portray the image of different leaders of other countries. Here is in Newsweek magazine in America, here's the premier of North Korea. They say, Dr. Evil, the most evil person in the world because he has nuclear weapons. Но кто решает, кто является злым? Обычно это государство занимается этим вопросом и через масс-медиа решает то, как представить портрет зла. Вот, например, перед вами обложка журнала, в котором написано «Севернокорейский доктор зло», потому что у него есть ядерное оружие. In America, the Bush administration, working with the media, said this is the face of evil, sinister Saddam Hussein, who was America's ally when we were against Iran. But now we needed to go into Iraq for many, many reasons, and we made him the evil one. А вот обложка американского журнала, на котором есть еще одно лицо зла. Это Саддам Хусейн, который, кстати говоря, был союзником американцев тогда, когда нужно было бороться против Ирана. Теперь американцам нужно идти в Ирак по многим причинам, и Хусейн теперь является реализацией зла. For many people now, this is the new face of evil, George Bush. Certainly in many countries throughout the world. And in this magazine, they say, will his plan of invading Iraq and other countries make us safer, meaning America? Are Americans more safe from terrorism because we went into Iraq? My answer is no. Для многих людей образ зла персонифицируется в фигуре Буша, которого видели на журнале, на обложке журнала, и там задается вопрос, будут ли американцы в большей безопасности, если американцы пойдут в Ирак? И мой ответ – нет. There is a new analysis which says the world is more vulnerable to terrorism now because Iraq is a training ground for terrorists from all over, Pakistan, from Syria, from many different countries. They are training, they are becoming more sophisticated. And also America, after 9/11, many countries that were against America gave America support. Russia, Germany, France, countries that we were friends with, but now the actions of the Bush administration has alienated many of America's friends. Существует такая позиция, согласно которой мир стал более уязвимым по отношению к терроризму, и во многих странах, будь то Сирия, Пакистан, Афганистан, формируются, обучаются те, кто поддерживает Ирак, для того, чтобы помочь. В то же самое время, после событий сентября 2001 года, 11 сентября 2001 года, и у Америки появились какие-то друзья, которые стали поддерживать в связи с этими событиями. But it is a reality that Al-Qaeda is in the world, that Osama bin Laden is in the world, and that the sad thing for all of us, especially for the young people, is that global terrorism is a new reality. Верно, что существует такой человек, как Усама бен Ладен, и в то же самое время является ли терроризм некой новой реальностью. But you do not win a war on terror by having your military go to another country, because terrorism works when it has no face and no place. Но нельзя победить войну против терроризма, когда солдаты одной страны идут в другую страну.
Дело в том, что у терроризма нету ни места и нету лица. And the way you succeed to oppose terrorism is having many countries of the world coordinate activity, coordinate intelligence, work together against the menace of terrorism. И способ победить терроризм заключается в том, что страны должны, их разведки должны кооперироваться, должны работать вместе для того, чтобы бороться против терроризма. Now, this you can't see very well, but it's called a record of human misery. And this is a record of evil in the world, in our generation, in the last maybe 100 years. And it says the three people who killed most people were Stalin, Hitler, but Chairman Mao is responsible for killing 30 million Chinese citizens with his plans, many of which were similar to Stalin's plans. But then in Pakistan, 3 million, in Cambodia, 1.6 million, in Rwanda, in 3 months, 1 million people died. Weapon of mass destruction was not a bomb, it was a machete. Может быть, вам не очень хорошо видно, но здесь я привожу список вот этих ужасного уничтожения людей. И если вы видите, значит, здесь есть уничтожение людей, массовое уничтожение людей, которые проводил Сталин, 20 миллионов. В Европе это соответствует, это Гитлер, это 11 миллионов. Ужасные потери в Китае, за которые ответственность несет Мао, 20 миллионов. Но если вы посмотрите дальше, Пакистан 3 миллиона, Камбоджа 1,6 миллионов и Руанда 1 миллион всего лишь за 3 месяца. The reason I show this chart is that Hitler is dead, Stalin is dead, Mao is dead, but evil continues. So you do not need an evil dictator for evil to persist. You need an evil system, a political system, an ideology. That is what we must understand. Not the psychology of Hitler or Stalin or Chairman Mao. It is what is the system that they created that is also created in many countries throughout the world. Для чего я показываю этот список? Дело в том, что Гитлер умер, Сталин умер, Мао тоже нет, но зло остается, и нужно говорить о злой системе, о идеологии, а не о злых людях. Не нужно изучать психологию Гитлера, Сталина или Мао, нужно изучать вот эту вот систему, которая творит зло. So I want to change my focus for a minute. I want us to do, as psychologists, a thought experiment. И на секундочку я немного изменю вот эту линию доклада, и я хочу вас пригласить провести такой мысленный психологический эксперимент. Imagine I am sent here to recruit 8 of you to be in an execution squad. Представьте себе, что я здесь для того, чтобы найти среди вас 8 человек для участия в таком отряде по уничтожению. What we need is 8 people, men and women, doesn't matter, to be in what they call a firing squad to kill this man. Нужно 8 человек, мужчин или женщин, для того, чтобы убить вот этого человека. This man is a traitor. He gave information that caused the deaths of many civilians. He was put on trial, found guilty. The sentence for treason is death by a firing squad. And because he is a civilian, and civilians died because he's a traitor, the military say we should have civilians like you be on the firing squad. Этот человек предатель. Он передал некую информацию, и в результате этого погибло гражданское население. Он был осужден, и его приговорили к смертной казни. Он должен быть расстрелян. Но коль скоро он не военный, а гражданский, то его должны расстреливать люди тоже не военные, а гражданские. So the question is, who will be on my firing squad to kill this man? No one.
No one. No, not good. I forgot to say one thing. That each of you will have a gun that has 6 chambers, and there will be 8 of you, but only 1 bullet. All the rest are blank, are fake. Кто хочет быть в этой команде? Никто. Значит, я забыл сказать одну вещь. Дело в том, что у каждого есть возможность иметь 6 патронов, но из 8 человек только в одном пистолете будет 1 патрон, остальное все будет холостое. So, when you pull the trigger, the chance of 47 out of 48 times, it's nothing. It's only 1 time out of 48 that when you pull the trigger, it's the real bullet. But no one knows. So when you do this, no one knows that it's your bullet. You don't know that killed this man. И когда вы будете нажимать на спусковой курок, вероятность очень мала того, что это именно вы убьете его, 1/48. Никто не знает, кто именно его убьет. So now, if I say, will you join the firing squad? Because no one will know that it was you. When I ask my students, I always get now 8 hands, maybe more. And the question is, if before you said no, and now you say yes, what is the psychological process that made the difference? И после того, как я объясняю эту инструкцию, есть часть студентов, которые соглашаются, говорят, может быть. И ситуация складывается таким образом, что до этого они сказали нет, а теперь они говорят да, может быть. Что привело к этому? Почему они сказали теперь, почему они как будто бы согласны теперь? I am sure that the students know the answer, and the answer is, of course, diffusion of responsibility. И я думаю, что студенты знают ответ, и ответ, конечно же, это диффузия ответственности. It is easier to do things like this if you are not responsible, if you share the responsibility with other people. И проще делать вот такие вот вещи тогда, когда происходит диффузия ответственности. Вы лично не несете ответственность за это действие. So, if one social psychological variable could get some of you to move across the line from no to yes, then maybe all we need to do is add more social psychological processes. И если все дело заключается в том, для того, чтобы перейти, всего лишь одна социально-психологическая переменная для того, чтобы перейти от позиции «нет» к позиции «да». Because what we're interested today is how do good people get seduced into doing evil things like killing other people. И то, на что мы будем смотреть сегодня, то, как люди оказываются, то есть то, что их привлекает делать такого рода вещи, как убивать других людей. We would like to understand, is the line between good and evil solid, impermeable? We are good, they are evil. И мы будем пытаться понять, есть ли вот эта вот грань между добром и злом, проницаема ли она или нет. Or is the line permeable, which allows some good people to go across to become bad, and maybe sometimes some bad people to go across and become good again? И если она проницаема, это означает, что некоторые хорошие люди могут перейти через нее и стать плохими. И некоторые плохие люди, они могут тоже точно так же перейти и стать иногда хорошими. Because even the cells in our body, even though each cell has integrity, chemicals go in and out. Sodium goes in and potassium goes out. So the line between good and evil, I want to say, is permeable, that allows good people like us sometimes to become perpetrators of evil. И даже клетки нашего организма, хотя это есть некоторая целостность, но все равно там происходят процессы, вследствие которых некоторые элементы, они как бы проходят через стенки. И аналогичный вопрос, который будет рассматриваться здесь, то, как люди становятся этими творителями зла, реализаторами зла. Many of you know the famous story by Robert Louis Stevenson of Dr. Jekyll and Mr. Hyde.
многим известна история Стивенсона о докторе Джекиле и мистере Хайде. And in that story, Dr. Jekyll is a good man, a scientist, who invents a chemical that when he takes it, he is transformed. He becomes a monster. В этой истории доктор Джекил это ученый, и он изобрел некий такой препарат для того, чтобы превратиться в злого человека. And so we want to know, is it possible for good people to be transformed, to go across the line, to do bad things with no chemical? Can we take the chemical out of his hand and substitute social psychological principles, putting people in certain situations that will make them cross the line and do things they say, I would never do, but now we see they are doing those bad things. И нас будет интересовать, может ли быть так, что человек без этого препарата, который имеет доктор Джекил, может перейти через вот эту вот линию от добра к злу, и можно ли поместить человека в такие социальные условия, в такую ситуацию, когда он будет переходить через эту линию и говорить, ну, да, и делать плохие вещи. So social psychological research, I think, is going to answer two questions. How can good Dr. Jekyll be transformed into the evil monster of Mr. Hyde with no drugs? That's the first question we want to answer. И исследование для социально-психологического анализа заключается в том, чтобы найти то, как доктор Джекил может превратиться в монстра доктора Хайда, но без химического препарата, а вот с помощью каких-то процессов. But also, we want to answer the other question, how do we understand how those soldiers in a far-off war, in a far-off prison, were transformed to do those terrible things that you saw in that little video? И также мы хотим понять, что произошло с американскими солдатами, которых вы видели на видеокадрах, когда они превратились в таких людей, которые стали совершать эти ужасные вещи. So what I will do next is talk about different social psychological research. Some you know, I will talk about the famous study by Stanley Milgram and other research that I have done and Professor Bandura has done. And for each research, I will describe it very briefly. And then we always ask the question, what is the external validity of this research? Can we show in the real world that this research is relevant? И сейчас я буду рассказывать о серии исследований, серии экспериментов, которые вам известны, которые были проведены Милграмом, Бандурой и мной. И я буду задаваться также вопросом, могут ли вот эти результаты экспериментов, можем ли мы их обнаружить в реальном мире, аналогичные вещи. Stanley Milgram was a Jewish psychologist who wanted to understand how the people in Germany were involved in the Holocaust. And so he said, could it happen in America in this time? And the question is, if Hitler asked you to electrocute a stranger, would you do it? Стэнли Милграм был социальным психологом еврейского происхождения, американским социальным психологом еврейского происхождения, и его интересовал вопрос, как люди могли совершать Холокост во времена Гитлера. И вопрос, на который он хотел ответить, если Гитлер скажет, что нужно убить человека, что человек будет делать? What is unusual about his research, and most unusual in all of psychology, he did this research with 1,000 people, not students, ordinary people, and he began with this advertisement in the local newspaper. В этом эксперименте Милграм принял участие примерно 1000 человек, причем не студентов, а обыкновенных людей, которых он нашел и задействовал в эксперименте с помощью простого объявления в газете. In this newspaper advertisement, it said, we want ordinary people to help us study memory. He said, we don't want students, and he makes a list of
who we want, salespeople, people in construction, people who cut hair, barbers, people with white collar, blue collar, ordinary people. И в этом объявлении, которое было помещено в газете, он сказал, что нам нужно для исследования процессов памяти, нам нужно обучения, нам нужно обыкновенных людей, нам не нужны студенты, и он привел список тех профессий, которые как бы годятся для участия в этом эксперименте. Там есть рабочие, там есть служащие и так далее. And he said, we want people ages 20 to 50, mostly men, but some research also included women. В основном нам нужны люди в возрасте от 20 до 50 лет, в основном мужчины, но в некоторых исследованиях могут принять участие и женщины. And if you come to the experiment, you see there's two people, you and someone else, and he says, we want to help people improve their memory, because if you have a good memory, you will be successful in school and in life. One of you will be the teacher, one of you will be the student. The student will try to learn some material, and when he gets it right, the teacher says good, rewards. If the student gets it wrong, the teacher punishes the error. И если люди приходили в лабораторию, то там было два человека, то есть человек, который сам приходил на эксперименты, был еще один, и речь шла о процессах, связанных с памятью, и их роли в обучении. И если человек имеет хорошую память, то он будет хорошо учиться в школе и так далее. А если, соответственно, имеет плохую память, то это создает проблемы. И сама ситуация эксперимента, она складывалась таким образом, что если один выполнял роль учителя, один роль ученика, и если ученик правильно отвечает, то тот, кто выполняет роль учителя, он его как бы хвалит за это. А если ученик ошибается, то учитель должен его наказать. So this man is the student, or we call the learner, and he gets attached to the electric chair. Здесь вы видите того, кто должен быть учеником, студент, мы называем его обучающийся, он должен быть закреплен в таком электрическом стуле. The teacher punishes the errors by pressing a button on a big box. There are 30 switches. The first one is very small, 15 volts, and each successive switch is only a small increase, 30. 15 plus 30 is 45, and it goes up and up and up. А у учителя есть вот такой вот прибор, на котором есть отметки, и он может совершать удар электрическим током, причем величина деления это 30 вольт, и самое минимальное значение это отметка 15 вольт, и дальше по 30 увеличения. But now the learner begins to make many mistakes, and the teacher shocks more and more and more. The student is in another room, and the learner hears the student yelling, it hurts me, I don't want to go on, I don't want to go on in this experiment. And then the teacher says to the experimenter in the lab coat, I don't want to go on. And the experimenter says, you must continue. You have a contract. The rule says you must continue. И когда эксперимент начинается, то этот ученик начинает делать много ошибок, и учитель должен давать ему разряды электрическим током. Через какое-то время ученик, который находится в другой комнате, начинает кричать: «Не надо, я не хочу больше, мне больно». И через какое-то время учитель сам не хочет участвовать в этом, но экспериментатор настаивает на том, чтобы учитель продолжал наказание, продолжал участие в эксперименте и указывает на то, что человек дал свое согласие на участие в эксперименте, подписал некий контракт. The teacher, like you, is a good person, says, I don't want to hurt him. Who will be responsible if he is hurt? And the experimenter says, I will be responsible. You must continue. И учитель, вот такой же, как вы, он вообще хороший человек, и через какое-то время он говорит: я не хочу причинять ему боль, и кто вообще будет нести ответственность, если ему будет больно? На что экспериментатор говорит: я буду нести ответственность, если вы будете причинять ему боль. But now you shock more and more, he makes more and more errors, and the question is, the last switch is 450 volts. It says XXX, like the pornography of ultimate power.
И разряды электрическим током становятся все сильнее и сильнее, и максимальное значение 450 вольт, и здесь есть обозначение 3х, это очень сильный удар электрического тока. So the question is, would anyone go all the way to the very end with this man yelling and screaming, I have a heart condition? So that's the question. Would you go to the end? Would anyone go to the end? И вопрос заключается в том, будет ли учитель, дойдет ли он до конца, учитывая то, что ученик кричит, просит о помощи. So Milgram described the study to 40 psychiatrists, the way I described to you, and said what percent of all of American citizens would go to 450 volts? What percent of all the people who was in this experiment would go to the end? И Милграм рассказал об условиях этого эксперимента 40 психиатрам, вот точно так же, как я вам сейчас рассказываю, и вопрос его заключался в том, какой процент американцев сможет дойти до последней отметки на этом приборе. Или вопрос, сколько процентов от участников этого эксперимента дойдет до финальной отметки. So these are experts on human nature, psychiatrists, and together the average, they said, was only 1% would do this sadistic behavior, because only 1% of all Americans are sadistic, according to psychiatric diagnosis. И эти эксперты в области человеческой природы сказали о том, что только всего лишь 1% от испытуемых дойдет до этой финальной отметки, потому что, согласно их данным, только 1% населения имеет садистские наклонности. So that's the base rate against which to compare what percent Milgram actually found. Вот это вот изначальные данные в отношении того, какой процент людей значит, дойдет до этой финальной отметки. Вот это то, что было до эксперимента, эта информация. So the psychiatrist said only people who were sadistic would be engaged in sadistic behavior, but they were totally wrong, because they were trained in psychiatry to believe that all pathology is inside the mind of people who are pathological. They were totally wrong. И психиатры сказали, что только 1% людей дойдет до финальной отметки, но они апеллировали к тому, что это как бы природа человека такая. Но они ошиблись, их обучали смотреть на мир таким образом, что все связывается с природой человека, и они ошиблись. They were guilty of making what social psychologists call the fundamental attribution error. Whenever we try to understand the causes of behavior, we always attribute it to it's something about the person or something about the situation. And most of us overestimate the dispositional, and at the same time we underestimate the situational. And that's what the psychiatrists did. They were guilty of making this basic error in how you understand the causes of human behavior. И вина психиатров заключалась в том, что они впали в так называемую фундаментальную ошибку атрибуции, как мы, социальные психологи, называем ее. Когда мы приписываем причину поведения, мы что-то объясняем за счет диспозиционных причин, а что-то за счет ситуации. Но суть этой ошибки заключается в том, что большая доля причин приписывается именно диспозиционным параметрам. И психиатры так и ответили, что все дело будет в диспозиции этих людей, которые будут проявлять садистские наклонности. So this is a graph of the number of people who stop, and this is when they stop. 15 volts, 125, 285, 450. The majority, 65%, go all the way to the end. Not 1%, 65% go to 450. No one stops before 285 volts.
И здесь вы видите график того, как показатели того, как люди давали разряды электрического тока, и вы видите, что не 1%, а 65% человек дошли до финальной ответки в 450 вольт. И никто из респондентов, участников эксперимента, не остановился перед отметкой в 285 вольт. But now, I said Milgram did 1,000 people, not one study. In each study, he varied something in the social situation. So he actually did 16 different studies. Each study, he did one different thing. And what this graph shows, this is the percent of people who blindly obey authority. The authority is with the lab coats that you must go on, you must go on, you must shock, you must hurt him. In study 16, more than 90% go all the way. Not 1%, 90%. Study 16 says, if you come in and you first see someone like you go all the way, you go all the way. So if you have a social model that models obedience to authority, you are obedient to authority. Милграм провел много экспериментов и приняло в нем участие 1000 человек. И здесь на этой диаграмме вы видите процент людей, которые слепо подчинялись экспериментатору, и наибольшее количество людей, порядка 90%, людей подчинялись в 16-м эксперименте. И 16-й эксперимент — это был эксперимент, в котором была социальная модель, которая подвергала разрядам электрического тока другого человека, и нужно было делать так же, как и он, идти до конца. But in many different studies, regardless of what he did, more than 60% went all the way. But what we're interested in is, in some research, he can eliminate the effect. Almost no one goes all the way. So it could go from almost 0 to 90%, not by putting good or bad people in, but each one by varying one part of the social situation. И была серия экспериментов, где, как вы видите, число людей, которые подчинялись, превышало отметку в 60%, но была серия экспериментов, где показатели были очень низкие. И вот здесь вот представлено от практически нулевой отметки до отметки в 90%. И это достигалось не за счет того, что брались какие-то плохие люди, а сама ситуация была немного различной. So if you come in as the teacher and you see two people before you say, no, we won't do it, in study 5, if you see two people like you refuse, the chances are you will refuse. Например, в исследовании 5, если есть люди, которые отказываются участвовать в этом эксперименте, то вы, как тот, который действует против этих людей, которые не хотят выполнять разряд электрического тока, значит, у вас тоже есть шанс отказаться от этой процедуры. So it says social models are very important. We always observe what are other people doing. If you see other people doing evil, it makes it easier for you to do evil. If you see other people behaving heroically, it becomes easier for you to be a hero. Здесь показывается важность социальной модели, которая облегчает поведение. Если социальная модель ведет себя плохо, то и вам проще вести себя плохо, потому что есть пример. А если, соответственно, социальная модель ведет себя героически, то и для вас есть пример такого поведения. Now, in Milgram's research, actually no one was shocked. The man was never actually given a shock. There was a tape recording. Whenever they pressed the button, the man in the other room saw a little light, and they turned on a tape recorder which says, I'm hurt. But he never got shocked. В эксперименте Милграма по-настоящему ни в одном случае ученик не получал разряда электрического тока, потому что там были специально сценированные действия, там были записи различных криков, и ученики выступали как актеры. So many people criticized Milgram, said, oh, maybe the people knew he was not really being shocked. And they went all the way because they knew they were not really hurting him.
И критика экспериментов Милгрэма заключалась в том, что люди говорили, что, наверное, они знали о том, что они не причиняют ему вреда, и именно поэтому они доходили до конца, зная, что они не причиняют ему зла. So 2 psychologists did a study in which college students were going to shock this puppy right in front of them. When they pressed the button, they knew the puppy was being shocked because the puppy would jump and squeal and turn around and get very upset. И два исследователя провели эксперимент с участием вот этого щенка. И студенты должны были давать разряд электрического тока этому щенку, который находился прямо перед ними. И это были реальные разряды электрическим током, потому что щенок подпрыгивал, визжал, скулил. So now my question to you is, especially for the women, could you imagine any situational forces that could get you to press a button to shock that puppy many, many, many times? И теперь мой вопрос к вам, в особенности к женщинам. Можете ли вы представить ситуацию, в которой вы будете давать разряд электрическим током этому щенку, неоднократный разряд электрическим током? I am sure you say, no way. I would never shock that cuddly little puppy. I love that little puppy. I will take the little puppy home. И я уверен, что вы скажете, ни за что, я никогда не буду делать разряд электрическим током этому щенку, он такой хороший, он мне нравится, я даже взяла бы его домой. So you say, I'm not that kind of person. I will never hurt that puppy. But now the person in the lab coat is your psychology professor. And this is a course in learning and conditioning. And your grade will depend if you can condition the puppy. Ну а теперь тот человек, который будет, значит, вы не хотите причинять вреда этому щенку, а теперь человек, который будет вам говорить, что нужно причинять вред этому щенку, это ваш преподаватель психологии. И это все происходит в рамках занятий, и ваши оценки, которые вы получите, зависят от того, как вы будете вести себя в этой ситуации. So this is the apparatus. On the floor is electric grid. When you press, so you're all alone in a room. What you have to do is teach the puppy a conditioned response. When the light goes on, the puppy must turn around and go over here. Over here is safe. Over here, he gets electric shock. Значит, теперь вы находитесь в лаборатории, вот есть такой прибор для проведения исследований, для вырабатывания условного рефлекса, и одна часть клетки безопасная, другая часть клетки опасная в том плане, что он получает там разряды электрическим током на этой клетке, на этой железной опоре, и вот он будет ходить взад и вперед, чтобы избежать этих ударов. So in this experiment, he had 20 men students and 20 women students, each alone. And again, they had a whole shock, but they had to shock more and more and more, all the way to the end. The puppy was really shocked, but when they increase the button level, it did not increase the shock. The puppy always got a low level of shock, but puppy's paws are sensitive, and it reacted each time. В эксперименте принимало участие 20 молодых людей и 20 девушек. Каждый в одиночку участвовал в этом эксперименте. И аналогичная была ситуация. Перед ним был аппарат с отметками. Повышалось количество, тот разряд, который он, значит, давал этому щенку. И на самом конца можно было повышать. Но по-настоящему щенок получал разряды, но на минимальном уровне, но его лапки были достаточно чувствительными, поэтому каждый раз, значит, он получал разряд, ему было больно. So what happened? 50% of the male students went all the way, shocking the puppy is squealing, I'm bouncing around. What about the women? The women were crying, I love you, puppy. I will take you home, puppy. I will never hurt you, puppy. So women, 1%, 10%, less than the men, of course, right? И результат. 50% молодых людей подчинялось тому, что говорил преподаватель. Конечно, они говорили, о, несчастный щеночек,
женщины вообще плакали и говорили: я тебя очень люблю, щеночек. Everyone, 20 of 20 went all the way. It doesn't make sense. Why would women do such a terrible thing? Is it that women are more evil than men? No. What is the reason? Two reasons. This study was done in 1970s when women were more obedient to male teachers than now. And also, for women, getting a good grade is more important than men, then and now. Все 20 человек, каждая из этих участниц дошла до финальной отметки, и никто не сопротивлялся. И есть две причины объяснения того. Можно, конечно, думать, что женщины вообще более жестокие, чем мужчины, но этот эксперимент был проведен в 70-е годы, и есть две причины объяснения. Одна причина заключается в том, что в те времена женщины были более послушные, больше подчинялись преподавателям-мужчинам, нежели сейчас. И вторая причина заключается в том, что женщины были более заинтересованы в получении хороших оценок, нежели сейчас. This study was never published because when they presented it at a conference, so many people were angry at them for the ethics of doing research where an animal actually got hurt, that they never published the study, although I have a copy of it from that convention. Это исследование никогда не было опубликовано. Когда его результаты были представлены на конференции, то очень много исследователей возмущались по поводу того, что в эксперименте реально причинялась боль животному. So I'm going very quickly. What do we learn from the Milgram experiment? Not that it's easy for people to shock someone. We really learn lessons about how you create a situation to get ordinary people, ordinary citizens, to do things they say, I would never do that, and now they are doing those things. И то, что мы выучили из эксперимента Милграма, заключается не в том, что люди делают плохие вещи, причиняют боль другим, а в том, что можно создать ситуацию, в которой человек, который говорит «нет», потом не то, что говорит «да», а даже делает и причиняет боль другому. You always begin with an ideology. Ideology is a belief system which gives you an end that seems okay. Like national security is always the big ideology every country uses to go to war. In this case, we want to help people improve their memory. That was the ideology of the experiment, and therefore it becomes okay to shock someone, to punish them in order to achieve the ideology end. То, с чем нужно начинать, это с идеологии, как с некоторой системы убеждений, которые необходимы для того, чтобы оправдать поведение. Идеология национальной безопасности – это то, что используется для того, когда начинается война против другой страны. Это существует в каждой стране, это используется. И в данном случае использовалась другая идеология. Проводим эксперименты по обучению, и это нужно. You always begin with a small first step. You ask people to do some little thing, some minor action. Всегда начинаем, первый шаг – это всегда какой-то пустяк, какая-то маленькая вещь, которую мы просим других сделать. And then you get successively increasing action in a certain direction, but each one is only a small increase from the previous level. И затем мы постепенно продвигаемся в выбранном направлении, и каждый раз мы просим только какую-то мелочь, только небольшое действие. And when you begin, the authority in charge seems just, seems fair, seems reasonable. И каждый раз это маленькое действие, но оно кажется разумным, нужным, оправданным. But this man who was a compassionate leader, over time becomes unjust, becomes unfair, becomes authoritarian, as many of our political leaders do. И постепенно этот человек, который просит другого что-то сделать, он превращается в авторитарного, несправедливого, нечестного. You always need rules when you are trying to govern human behavior. A rule is an informal way, a formal way to control informal relations of people.
И нам всегда нужны определенные правила для того, чтобы управлять человеческим поведением. И нам нужны формальные правила для того, чтобы управлять неформальными отношениями. So you always want to have many rules, but the rules are vague, and the rules keep changing. But you always say, you must do it because the rule says you must do this now, in this way. Всегда существуют правила, но правила меняются, и людям говорят, что вы должны это сделать, потому что правила предписывают это. And the situation semantically relabels the actor and the action. So you are really an aggressor hurting someone, but the situation says, no, you're a teacher helping someone. И ситуация как бы переобозначается таким образом. Изначально это было, что вы учитель, и вы помогаете процессу обучения. And you want to have social models of compliance. You want to have other people say, yes, I will do it. Yes, I am for this or I'm against that. So the social model facilitates your doing this bad thing. И плюс существует социальная модель, когда люди соглашаются это делать. Кто-то говорит, да, я согласен это делать. You want to allow people to verbally dissent, to say, no way, I don't want to do it, I'm not that kind of person, because it makes you feel good. You say, that's really nice. Keep pressing the button. И у человека как бы складывается такая возможность, ему говорят, то, что ты делаешь, это хорошо, нажимай на клавишу, даже если он говорит, я не хочу это делать, он говорит, ну, то, что ты делаешь, хорошо, нужно. So in this situation, you want to allow verbal dissent, but insist on behavioral compliance. И в ситуации вы настаиваете на поведенческом подчинении, на то, что человек выполняет то, что нужно. And the last thing is you want to make it difficult to exit, to get out. Usually when you're in a situation you don't like, you say, no, I don't want to do this, and you leave. But in the Milgram study and in many studies, in cults, you don't know how to leave. Everything you do, the leader says, no, it's no good, we won't let you leave. And so the people who create these evil situations, they know they must create a phobia in you against leaving. If you leave, your family will die. If you leave, something terrible will happen. И в эксперименте Милграму, как и в других ситуациях, было важно, чтобы человек не вышел из этой ситуации. Аналогично в религиозных процедурах точно так же очень важно, чтобы человек не вышел из этой ситуации. И тогда нужно создать некоторый страх, ситуацию страха, что если вы уйдете, если вы выйдете из этой ситуации, то, например, ваша семья умрет. All research is artificial. Milgram began with a problem in the real world, how to understand the Nazi Holocaust. But then he did an experiment which is very different than happened in the Holocaust with a shock apparatus and the white lab coat. So we always want to, whenever there's an experiment, we want to say, what is the parallel process in the real world? Or what is the external validity, the validity outside of that experiment? Милграм, когда он начинал свои эксперименты, он шел от реальной проблемы, почему люди принимали участие в Холокосте. Но то, как он делал эксперимент, оно, конечно же, отличалось от реального Холокоста, то, как люди там принимали участие. Но всегда у нас есть вопрос, на который мы должны ответить, найти некоторую параллель в реальной жизни тому, что мы делаем в эксперименте. In the Milgram case, there's an exact parallel. 912 American citizens committed suicide, or they were murdered by their family and friends in the jungles of Guyana because blind obedience to this man who was their priest, Reverend Jim Jones. In the jungle of Guyana, he had a cult called the People's Temple. It was in San Francisco, also Los Angeles, more than 1,000, maybe as many as 2,000 people in this group. And in this jungle, he wanted to create a communist state. Although these are all American citizens, Guyana is a socialist country. And he told these people that the American military will come in and kill them because he had arranged for an American congressman to be killed. And so all of these people took poison, cyanide,
The mothers gave their children cyanide. The children gave their elderly parents cyanide, and everyone at that scene died because of blind obedience to authority. То, что было положено в экспериментах Милгрома, отражено в реальной ситуации тогда, когда 912 американцев совершили суицид или убили друг друга, друзей, или семья убивала других членов семьи, и все благодаря вот этому преподобному Джиму Джонсу, который в джунглях Гаяны призвал людей к тому, чтобы они совершили вот такое вот самоубийство. Причем люди принимали яд и умирали. Матери давали яд своим детям. So really, he is an example of the modern Lucifer effect, of a man who was once a good priest becoming the angel of death. И это как раз пример современного эффекта Люцифера, когда священник, ангел, становится дьяволом. So I want to switch now and talk about my research very quickly, old research. In the book Lord of the Flies, it's about boys on a desert island who begin to go hungry, and the only food are wild pigs. They try to kill the pigs, but they can't do it because killing is inhibited. But one of the boys changes his appearance, makes a mask of himself, and with the other boys who also make themselves anonymous, they kill the pig, and then they start killing other boys in the island. Теперь я хотела бы перейти к книге Голдинга «Повелитель мух», в котором дети оказываются на острове, и в какой-то момент они проголодались, но есть нечего, кроме как съесть мясо диких свиней. Но для того, чтобы его съесть, нужно убить свинью. Но они не могут ее убить, потому что самоубийство это запрещено. И один мальчик все-таки может это, все-таки делает это, но для того, чтобы сделать это, ему необходимо изменить свою внешность, сделать что-то наподобие маски. So my students ask me, is it psychologically valid that if you change your external appearance, you just put on a mask, just make yourself anonymous, is that enough to get you to do violent deeds to other people? And so I said, I don't know, let's do an experiment. И мои студенты спросили, достаточно ли того, что просто человек скрывает свою внешность, он надевает, например, маску, и таким образом становится анонимным, достаточно это для того, чтобы совершить, то есть изменить свое поведение, совершать нехорошие поступки? Я ответил, я не знаю, давайте проведем эксперимент. So students from my introductory psychology class when I was at New York University, female students, come to the laboratory, greeted by my assistant. И мы провели эксперимент. Студентки, девушки, приходили в лабораторию, вот их приветствует мой помощник. And now we will make them anonymous. We take away their name, we give them a number, 1, 2, 3, 4. We put a big hood over their head because we say we don't want people to see their reaction. And a big lab coat, we don't want to see people to see their body motion. И мы, когда они пришли к нам в лабораторию, мы как бы немного обезличили их, мы забрали их имена и дали им номера, 1, 2, 3, 4, 5. Мы также надели им вот такие колпаки на голову, сказав, что мы не хотим видеть их реакции, и надели вот такие вот халаты, лабораторные халаты, сказав, что мы не хотим видеть то, как движется их тело. There were 10 groups of women, 4 women in each group, and they are told that they will meet 2 other women. They listen to the other women on a tape recording. One is presented as a nice woman, one not nice. And we tell them, your job, the women that you hear, they will try to be creative under stress. Your job, give them stress. Their job, be creative. И было 10 групп по 4 человека.
девушки были разделены на эти группы, и им сказали, что им сейчас представят других двух участников эксперимента, и они будут слушать запись, только они будут себя представлять. И в одном случае им говорилось о том, что они встретятся с двумя девушками, и они должны проявить некое творчество, быть достаточно творческими, они будут иметь творческую работу, они должны оказывать, то есть делать ситуацию, в которой они будут действовать, стрессовой. So we give them a sample. We said, here's the shock you will give her, the two women, and it's very powerful. Oh, now their job is not to give more and more, but how long you hold your finger on the shock button while you see the woman being shocked. И задача вот этих вот девушек, которые приходили в лабораторию и надевали эти специальную одежду, заключалась в том, чтобы давать, опять же, разряд электрического тока, но там не повышать уровень этого разряда, а фиксировалась продолжительность этого действия, то есть фиксировалось то, сколько девушка будет держать палец на кнопке. In all research, you must have a comparison group or a control group. So you say, what will we compare the women who we made to be anonymous to? And so it's women from the same group that we randomly assign. We flip a coin, and they are in the group we call individuated. They wear their names on a tag. We call them by their name. We show them usual respect. And so that's the comparison group. Women who are individuated, and the other women who are anonymous, we will call them de-individuated. We take away their individuality. И в каждом эксперименте нужно иметь группу для сравнения. В нашем случае это были девушки, такие же студентки, только разница заключалась в том, что это было, мы назвали это индивидуализированное условие, когда девушки были вот в той одежде, как вы видели, то есть ничего не менялось, и плюс у них был висел такой ярлычок, на котором было написано их имя. Да? И вот эти две группы, которые мы образовали, мы с девушками, которые были в контрольной группе, они были индивидуализированы, то есть имелось их имя и так далее, а в другом случае, там, где они были в специальной одежде, в этих масках, это называлось деиндивидуализированное условие. So now I go behind in the other room, and this is a one-way mirror. The students are sitting looking at me, and here is the first of the two victims. They pretend to try to be creative, while the women are giving them the shock. Теперь я иду в другую часть лаборатории, где есть одностороннее зеркало. То есть по-настоящему те девушки, которые дают разряд электрическим током, они смотрят на меня, а эта девушка, которую вы видите, это тот, кто исполняет роль жертвы, и она будет стараться быть творческой, в то время как ей другие будут делать разряд электрическим током. So there are 20 trials with this woman where they can choose give shock or not. They can decide how long to hold the finger down on the shock button or not. Есть 20 попыток, тогда, когда они будут давать разряд, будут решать, давать разряд электрическим током или нет, и тогда, когда они будут решать, как долго давать этот разряд. And after 20 shocks of this woman, she leaves, and the second woman comes, and they also can give her 20 more shocks. И аналогично, после 20 серий эта девушка уйдет, и придет другая девушка, которая также будет участвовать в этих 20 сериях, где можно будет ей делать разряд электрическим током. So this is a graph of how the duration of the shock. How long do you hold your finger down? I combine the two victims into one, and this is the first 10 trials, and then we will see the second 10 trials. At the beginning, the women who are individuated give half the shock of the women who are de-individuated. И здесь эти 20 попыток разделены на две группы, первые 10 и вторые 10, и вы видите, начальная точка, белая точка отражает тот разряд, который давали девушки в индивидуализированном случае, и желтое — это то, что давали девушки в деиндивидуализированном случае. Это первый замер. And over the next 10 trials,
they give the same low level. И на протяжении последующих 10 серий они давали примерно то же самое значение электрического тока. The women who are made anonymous, de-individuated, they begin giving twice as much, and every trial after that, they give more and more and more. So they give a significant increase. Over here, they're flat. Here, they give more and more. Девушки же в деиндивидуализированном случае постепенно повышали это значение, и в каждом случае, в каждой серии они давали все больше и больше этот разряд электрического тока. We have repeated this study many, many times. I did research in Louvain with the Belgian military. We did research not with hoods, but with masks. Instead of shock, we had people throw styrofoam balls. You always get the same effect. If people feel anonymous, and in a situation that gives them permission to be aggressive, they will be more aggressive than when they are individuated. И я провел серии таких экспериментов. Я провел аналогичные эксперименты в Лёвене, когда моими испытуемыми были солдаты. И эффект был тот же самый. В деиндивидуализированных условиях люди давали больше и больше разряд электрическим током. So here are just some images of the power of mask, the power of anonymity, the anonymity of terror. And in America, it was called the Ku Klux Klan. People made themselves anonymous with those hoods, like in my experiment, and they created terror among black people in the South of America for many, many years. И это сила масок, которая позволяет творить зло. И в Америке была организация, которая называлась Ку Клукс Клан, и на юге страны они творили ужас среди темнокожего населения. So an anthropologist asked, does it make a difference if warriors change their appearance before going to war or not, in terms of how they treat their victims? И вопрос заключается в том, влияет ли то, меняют свою внешность или нет перед тем, как идут на войну в отношении жертв, то есть меняется ли что-то в отношении тех жертв, обращением с жертвами. Because we know in some cultures warriors go to war and they don't change their appearance. Мы знаем, что в некоторых случаях люди идут на войну, и они не меняют свою внешность. But in some countries, warriors go to war and they change their appearance, like in The Lord of the Flies. They paint themselves and put masks on. Но в некоторых случаях воины меняют свою внешность, они, как в случае Повелителя мух, они надевают маски. So this anthropologist went to the human area files to find 2 bits of data. One bit of data is there evidence warriors change their appearance or don't change? И вот один антрополог, он заинтересовался этим вопросом, и один параметр, который он изучал, меняют ли свою внешность воины или не меняют свою внешность перед тем, как идти на войну. And the second bit of information he got was, how do they treat the victims? Do they kill, mutilate, or torture the victims at a high level or low level? И другая информация, которую его интересовала, это то, как они обращаются со своими жертвами, убивают ли они или пытают их. And what he found was there were 23 cultures in which there were those 2 bits of information. Change their appearance or not, kill, torture, mutilate, yes or no. И в 23 культурах он снимал только 2 параметра. Изменяют ли они свою внешность или нет, убивают ли они, пытают или унижают, как они обращаются со своими жертвами. So if they do not change their appearance, what you find is 7 of the 8 countries that don't change don't kill, torture, mutilate. But what happens if they change their appearance?
И в 7 случаях из 8, если они не меняют своей внешности, то они не убивают и не пытают и не унижают своих пленников. В 7 случаях из 8. So we know that there are 15 cultures that change their appearance, 13 cultures that are high on killing, torturing, mutilating. Теперь мы знаем, что есть в 15 культурах меняют свою внешность, и в 13 культурах они пытают, мучают, убивают свои жертвы. And the result is very clear and very powerful. It says in cultures where they change their appearance, 12 of the 15 cultures kill, torture, mutilate. If we want to look at the numbers, 80% of the cultures that kill, that change their appearance, the warriors do these terrible things. If we just let's look at the wars in which people are killed, tortured, mutilate. 90% of the time, before the warriors go into battle, they put on a uniform, they put on a mask, they change their appearance. И результат, который мы получаем, он достаточно очевидный и очень сильный. В 12 культурах, из 23, в тех культурах, которые меняют свою внешность перед тем, как идти на войну, в 12 культурах они убивают, мучают и пытают своих жертв. 80% из тех, кто меняет свою внешность, ведут себя таким жестоким образом, и 90% из тех, кто проявляет такое жестокое поведение, это те, кто надевает униформу, те, кто меняет свою внешность перед тем, как пойти на войну. So culture has wisdom. Whenever there's a practice in a culture, there's a good reason for it. In most countries in the world, old men send young men to kill other young men. And they know it is easier if you put them in a military uniform, if you put them in a mask, if you put them in a hood, if you change their appearance. И в культуре существует мудрость, согласно которой старые люди говорят молодым, что когда ты идешь на войну, нужно изменить свою внешность, нужно надеть некоторую маску, нужно измениться. But when they come home, you don't want them to kill. You want them to be good citizens. So you take away their uniform, you make them wash their face, you take away the mask, and you hope they will return to be ordinary, good men who do not kill. Но когда они возвращаются с войны, им не нужно больше, чтобы они убивали. Они снимают свою униформу, они моют лица, чтобы стереть свои маски, и считается вообще, что эти люди должны стать такими, как прежде, они должны стать такими обыкновенными, как и были. When I showed you the video, I showed you the face of this man. He's a soldier in the Abu Ghraib prison. And on American Halloween painted his face in this mask. Imagine if you were a prisoner in that prison and you saw a soldier looking like this, walking around with this mask. And without the uniform, he's wearing a hat, Harley Davidson, not a military uniform. So that we don't know if he then abused the prisoners, we don't have that information. But I think it's interesting that in that setting, here someone puts on a mask as a prison guard in the Iraqi prison. Когда я показывал кадры из тюрьмы, я показывал этого человека, который нарисовал у себя на лице маску к американскому празднику Хэллоуин, и он ходил с такой маской. Мы не знаем, совершал ли он пытал ли он пленников, которые там находились, но представьте себе, этот человек, которого вы видите, он является тюремщиком в этой тюрьме, и вот он себя трансформировал таким образом, что он изобразил себе на лице маску. You can make people anonymous by putting them in a uniform, in a mask, in a disguise, but also sometimes the environment makes you feel anonymous. Sometimes you're in a certain city, a certain place, that no one knows you, no one cares about you. And so sometimes we say the environment creates a sense of anonymity.
Можно надевать маску, но иногда бывают такие ситуации, когда сама окружающая среда, она как бы задает вот эту вот анонимность. То есть сама ситуация, она провоцирует в человеке ощущение этой анонимности. And so I did research where I bought cars, automobiles, and put them in the streets in the Bronx in New York, where I grew up, which is a ghetto, or near Stanford University, and we observed the vandals. And I don't have time to talk about it in detail, but in the anonymous place of the Bronx, the car was vandalized many, many times, 24 times in 2 days. Near Stanford, where it's no sense of anonymity, the car was not touched at all. И мы провели эксперимент, когда мы взяли 2 автомобиля и поставили их вблизи университета в Бронксе, вблизи университета в Нью-Йорке и около Стэнфордского университета. И тот автомобиль, который стоял в Нью-Йорке, был зафиксирован 24 акта вандализма в течение 2 дней. В то время как тот автомобиль, который стоял недалеко от Стэнфордского университета, с ним ничего не случилось. So, let me quickly now mention an experiment by Professor Albert Bandura, who is our hero. And it says, how else can we get good people to do bad things? We saw obedience to authority is 1, diffusion of responsibility is 2, 3, make people feel anonymous or put them in an anonymous environment. We're going to add now dehumanization. Теперь я обращусь к эксперименту Альберта Бандуры, который добавил еще одну переменную, это дегуманизация. What Bandura has a theory that most people are good people. Most people have morality. But sometimes you disengage your morality, like when you're driving your car and you put it in neutral. So when you disengage your morality, you now can do things that you ordinarily would never do. Альберт Бандура говорил о том, что человек по природе своей хороший, добрый, но иногда бывают такие ситуации, где он как бы освобождает свою мораль, он как бы и тогда он может делать какие-то такие вещи, которые он в принципе никогда бы не сделал. Вот это вот высвобождение, оно производит такой эффект. And one way moral people disengage the morality is when they think about other people as less than human, when they think about other people as animals, when they think about other people as not worthy of respect and dignity. И одна из таких ситуаций, когда человек может освободиться от морали, тогда, когда он думает о других людях, как, например, о животных. Тогда он освобождается от морали. So he did a little experiment, which is very important, but very few psychologists talk about this experiment. It's the only experiment ever done on dehumanization. И один эксперимент, который он проводил, это был эксперимент по дегуманизации. And in this experiment, there were 3 groups, and what he told them is, your group of 4 students is going to help another group of 4 students from a different university to solve group problems. And the way you will do it is, again, like the Milgram, you will give them shock when they make a mistake, and you will say good when they get it correct. Only now it's one group shocking another group. И в эксперименте студентам говорилось, что ваша группа из 4 человек будет участвовать в эксперименте с другой группой, но из другого университета, и вы будете участвовать в решении задач. И тогда, когда они будут решать неправильную задачу, вы будете давать им разряд электрическим током. А когда они будут правильно решать задачу, вы будете говорить, что ну все хорошо. And the students hear one of 3 things. Either they hear only that the students from the other college are here and ready to begin, and we call that neutral. So you know nothing about them. But another group of students hears the students from the other school are here. They seem like animals. That's the dehumanization. Or in a third condition, you hear it say, they seem like nice guys, like nice men. We call that humanized.
И было 3 ситуации. В одном случае, когда испытуемым просто говорили, что другие испытуемые готовы, и 2 других, это нейтральная ситуация, и было 2 других случая. В одном случае студентам говорили, что другие вот эти студенты, с которыми будете взаимодействовать, вообще не похожи на животных. Это было дегуманизирующее условие. И 3 условие, когда студентам говорилось, что вот эти вот другие, они вообще на самом деле хорошие ребята. Это было гуманизирующее условие. So this is a graph of the data. This is the level of shock from low to high, and this is trial 1 to 10. For the group that's neutral, you know nothing about them. They start at a low level and they stay at this middle level. What difference does it make if you simply say, the students here at the school are like animals? And you're a college student, and you know the other students are college students, but someone you don't know says they seem like animals. Здесь вы видите диаграмму, на которой есть попытки решить задачу, и есть также разряд электрического тока, то есть его сила, интенсивность, и вы видите результаты для нейтральной группы. Их результаты, они размещаются где-то вокруг среднего примерно. И что меняет ситуацию тогда, когда говорится о другой группе, они вообще напоминают животных? So they start at the same level, but the group that's dehumanized, they shock more and more, and you get this linear effect, like in my experiment with the girls in the hood. The more you shock, the more energizing it becomes, and you do it more and more and more. A significant linear effect. Стартовая точка была похожей, была идентичной стартовой точке нейтральной группы, но постепенно происходит повышение интенсивности этого разряда, который дается представителям другой группы, все выше и выше и выше. И этот результат, он напоминает результаты моего эксперимента с девушками, которые давали разряд электрического тока в деиндивидуализированном условии. But we see the power of language. If you simply say someone is an animal, it makes people hurt them more. But what about if you say they seem like nice guys, like good people? И мы видим силу языка, когда мы всего лишь говорим, что эти люди похожи на животных. Но что же тогда происходит, если мы говорим, они вообще похожи на хороших ребят? You get a very powerful effect. It's better than knowing nothing. If somebody labels someone in a humanized way, then you give the lowest level of shock. You dehumanize them, you hurt other people the most. You humanize them, you hurt other people the least. So language is very important in creating conditions to make good people do evil or to make good people do good things. И результат достаточно сильный. Всего лишь факт, то, что было сказано, что они похожи на хороших людей, он меняет эту кривую, и если вы сравните с нейтральной, то эта кривая, она гораздо ниже. То есть сама ситуация достаточно сильная. Достаточно всего лишь сказать людям, что другие плохие, и это дегуманизирующие условия, и тогда они будут... кривая была гораздо выше, чем нейтральный уровень, они будут поступать очень жестоко, и достаточно всего лишь сказать, что другие хорошие, и тогда мы как бы нашли то условие, как делать людей, как бы заставлять их поступать хорошо и плохо, быть плохими, да, это кривая, которая была выше нейтрального уровня, и наоборот делать хорошие дела, быть хорошими, и это позитивные условия, нижняя линия. So dehumanization is a central psychological process in all of prejudice and discrimination because it enables ordinary people like us to become perpetrators of evil because in our mind we think of them as less than human, and so we begin to hate them, and if we fear them, then we go one step more, we want to destroy them. И важный психологический процесс, который лежит за этими результатами, в основе объясняет эти результаты, заключается в дегуманизации. Нам достаточно дегуманизировать других для того, чтобы вести себя тем или иным образом. А если мы боимся их, то достаточно одного шага для того, чтобы их уничтожить. And so this leads us to the Stanford prison experiment, because in the Stanford prison experiment, maybe you could just read the words so I don't have
The Stanford prison experiment combines all of the following psychological processes that we saw in the other research. Сравнение всех этих процессов: деиндивидуализация, анонимность места, дегуманизация, ролевые игры и социальное моделирование, моральная невовлеченность, групповое товарищество и меняющиеся эмергентные нормы, различные ролевые позиции между тюремщиками и заключенными, зло, недействие, пассивность хороших тюремщиков, новый контекст, где институциональная сила сталкивается с индивидуальным желанием сопротивляться. We began our experiment like Milgram, only we had just a little advertisement of students to be in a prison experiment for 1 to 2 weeks in the summer. Мы начали эксперимент аналогичным образом, как начал его Милграм. Мы поместили небольшой анонс в газету, что во время летних каникул есть возможность принять участие в психологическом эксперименте. 75 students from all over America who were in the San Francisco area in the summer volunteered. We gave them personality tests, we gave them clinical interviews, and we picked 24 who were the most normal, most healthy, and then we randomly assigned half to be prisoners and half to be guards. 75 человек со всей Америки, которые в данный момент летом находились в районе Сан-Франциско, приняли участие в нашем изначальном тестировании. Они прошли психологическое тестирование и клинические беседы, которые мы предложили им. И 24 человека было выбрано из этого количества как самые нормальные и здоровые. I will show you now a small video clip of the beginning of the experiment, and what you will see is the prisoners lined up saying 819 did a bad thing. 819 is the number of a prisoner who did a bad thing, and all the prisoners were punished. Then you will see an airplane flying over Stanford University. See how beautiful it is. And then you see the arrests. We made the Palo Alto Police Department, the real police, arrest all of the boys who were going to be prisoners. Я покажу вам небольшой видеоклип, то, как начинался эксперимент, когда заключенные лежат на полу и повторяют номер одного заключенного, который совершил некий проступок. И все заключенные должны быть наказаны за этот проступок. И потом вы увидите, как полиция арестовывала наших заключенных, которых потом поместили в Центровскую тюрьму. I understand that this afternoon you will show the whole program. So this afternoon, the whole video we made, which is about 50 minutes, for those of you who come back in the afternoon, you will see so this is just a little beginning piece. Prisoner 819 did a bad thing. Prisoner 819 did a bad thing. Prisoner 819 did a bad thing. Police car pulls up in front, and a cop comes to the front door, knocks, and says he's looking for me. So they took me out the door. They put my hands against the car. It was a real cop car. It was a real policeman, and there were real neighbors in the street who didn't know that this was an experiment.
And there was cameras all around and neighbors all around. They put me in the car, then they drove me around Palo Alto. They took me to the police station, the basement of the police station. Then they put me in a cell. I was the first one to be picked up, so they put me in a cell, which is just like a room with a door with bars on it. You could tell it wasn't a real jail. They locked me in there in this degrading little outfit. They were taking this experiment too seriously. Одна информация, которую я не успела перевести, это касается того, что это всего лишь сюжет, а полный фильм, который где-то занимает 50 примерно минут, будет показан во второй половине дня, значит, для тех, кто вернется во второй половине дня. И несколько слов буквально о сопровождении вот того сюжета, который вы увидели. То есть те участники этого эксперимента, их реально задерживала полиция. То есть их в домах или на улице в реальной совершенно ситуации, скажем так, на обозрении соседей, их обыскивали, надевали наручники, сажали в машину. То есть, вот, все выглядело как реальность. So this is what one of the guards look like, with symbols of power. They have a club, they have a whistle, they have handcuffs, and they wore special glasses that made them anonymous, that you could not see their eyes. Вот то, как одеты были тюремщики, у них была униформа, у них был свисток, у них были наручники, и они носили специальные солнечные очки, что поддерживало у них чувство анонимности. And then we created an anonymous prison yard in the basement of the psychology department, transforming office doors into prison cells. И мы создали подобие тюрьмы в подвале Стэнфордского университета, факультета Стэнфордского университета, вместо обычных аудиторий, комнат, значит, мы сделали камеры. When the prisoners came from the police station to our jail, they were degraded, as happens in the military in many prisons. Their clothes were taken off, they had a bag on their head, and then they had a chain on the foot that they had to wear always. И когда арестованные были доставлены в эту тюрьму, они были подчинены обыкновенной процедуре, та, которая происходит в тюрьме. Да? Их раздели, и у них на голове были некоторые такие как пакеты, чтобы они не видели, кто и что делает. И на ноги им были надеты, ну, в общем-то, что подобие кандалов, некие цепи. The prisoners the uniform was really a woman's, like a dress, with numbers instead of their name, and instead of cutting their hair, they wore a woman's nylon stocking cap to make their appearance look more similar. И их одели в робы, на которых были номера, и их на голову надели такое подобие чулков для того, чтобы они все еще более-менее одинаково выглядели. When the prisoners did something bad, they were put in the closet, which was solitary confinement or the hole. И из один чулан был трансформирован в карцер. At the beginning, really like you saw in the video of Abu Ghraib, the guards did menial punishment, push-ups, they called jumping jacks, physical things, but over the days, it got more and more extreme. В самом начале тюремщики подвергали заключенных минимальному истязанию. Они заставляли их отжиматься, делать физические упражнения, подпрыгивать, там различная зарядка. И, как вы видели, аналогично, как и в случае с тюрьмой Абу Грейб, то есть все начиналось тоже с каких-то минимальных действий. И потом это прогрессировало. The prisoners lived in the prison day and night, like real prisons. The guards worked 8-hour shifts. Заключенные находились в тюрьме и жили жизнью заключенных, они находились там и днем, и ночью, а тюремщики несли дежурство по 8 часов, было 8-часовое дежурство. The prisoners at first rebelled against the guards because they did not like to be humiliated, but then the guards won, and then they humiliated the prisoners more and more and more, like cleaning the toilet with their bare hands.
Заключенные восстали против тюремщиков, но тюремщики оказались сильнее, и то наказание, которое было придумано для заключенных, это мыть унитазы голыми руками, без перчаток. The other thing that our guards did that happens in many prisons like Abu Ghraib is you strip them naked, you make them naked and then you make fun of them. Другое наказание, которое придумали тюремщики, заключалось в том, что заключенных раздевали и над ними обнаженными издевались. And then you do sexually degrading activities with the prisoners because they become your playthings. И затем они даже допускали сексуальное унижение в отношении заключенных, потому что они как бы оказались их игрушками. So here the prisoners, with the bags over their head, the feet chained, they're going to a parole board. The prisoners say, we want to be released. So they went to a parole board to make their request to be released. И здесь вы видите заключенных, у которых на голове пакеты, ноги их, там есть цепи, и ноги еще к тому же связаны. И в какой-то момент заключенные сказали, мы хотим обратиться к некоторым советам, мы хотим быть освобождены, больше не хотим. This was prisoner 8612. He was the boy you saw in the video, the first one to be arrested. He was the leader of the prisoner rebellion, but the guards crushed him. And in 36 hours, he had an emotional breakdown, and we had to send him home. Это заключенный номер 8612, вы видели его на видео. На видео это был один из первых, кто был арестован, и это он, в общем-то, пытался восстать против того, что происходило в тюрьме. Но дело в том, что он первый не смог, он первый был отправлен домой через какое-то время, потому что, значит, тюремщики оказались как бы жестоки с ним, и он был отправлен домой. Many prisoners began to have extreme stress reactions from the situation that we created, and each day another prisoner had an emotional breakdown, and 5 had to be released early. И постепенно вообще все заключенные, они переживали очень сильные эмоциональные реакции. И вы видите на кадре. И через какое-то время у них были просто некие такие приступы очень сильных эмоциональных реакций, и эксперимент пришлось остановить раньше, чем планировалось. The experiment was supposed to go for 2 weeks, but I had to end it in 6 days because it was out of control. The guards were doing terrible things to the prisoners, especially at night. Just like Abu Ghraib, the worst things happen at night when I would go to sleep. And so we ended the study early. But what's interesting is, and it was an unethical study, people really suffered, but parents came for visiting night and saw how terrible their children looked. Catholic priests came and saw how terrible they looked. Many psychologists saw the experiment in process, and they allowed it to go on. One of the reasons I ended the study is because a young psychology teacher came to see the experiment and told me, it's terrible what you are doing to those boys. You are responsible. No diffusion of responsibility. And because she was heroic, she challenged the professor, I ended the study. That heroine is Christina Maslach, you will hear later. And I fell in love with her, and we got married. Изначально эксперимент планировалось, планировалось, что эксперимент будет длиться 2 недели. Однако он был остановлен через 6 дней, потому что оказалось, то, что происходило, было вне моего контроля. И тюремщики вели себя не так, как я предполагал. В особенности это было тогда, когда я ночью ходил спать, и были ночные дежурства. То есть все по аналогии с тем, что происходило в тюрьме Абу Ghraib. И приходили люди, к нам приходили священники, приходили коллеги, и они ужасались тому, что происходит. И эксперимент остановился тогда, когда пришла одна молодая одна молодая преподавательница в психологии и сказала, то, что вы делаете, это ужасно, это нужно остановить. И это пришла Кристина Маслак, я влюбился в нее, эксперимент был остановлен.
We have a wonderful website for the experiment, www.prisonexp, which is short for experiment.org. It has 70 slides and video clips and narration discussion, and many of the articles I have written you can download directly. And it's in 5 different languages: Polish, Italian, French, German. We hope someone from Russia will translate it into Russian, either here or St. Petersburg. У нас есть замечательный веб-сайт, на котором вы можете увидеть этот эксперимент. Адрес вы видели. Там есть материалы на разных языках. И я надеюсь, что это будет на русском. Там есть где-то порядка 60 слайдов. Там есть видеоматериалы, некоторые тексты, которые я писал по этому поводу. Это можно оттуда скачать. Very quickly now, what is the real-world parallel? I mean, again, this research is not a real prison. It's a simulation. But what's interesting is, if you compare this scene with this scene, these are U.S. soldiers in Iraq with their captives in bagged heads, the same bagged heads. И опять же мы проводим параллель с событиями в реальном мире. Если мы сравним тот кадр, который вы видели из Стэнфордского тюремного эксперимента, когда заключенные были с пакетами на головах, с цепями на ногах и связанными ногами, с вот этими кадрами, предыдущим кадром, который вы видели, это то, как ведут себя американцы с иракскими пленниками, заключенными. And again, this is Guantanamo prison in Cuba, people in bagged heads. So what our guards did, automatically with no training, here's what prison guards do in the real world, in Iraq, in Guantanamo. И еще один кадр – это кубинская тюрьма Гуантанамо. Вы видите заключенных, которые в аналогичной ситуации. И опять же, что делали с ними те, кто за ними, тюремщики, что делали они с ними, не имея какого-то специального обучения того, как нужно с ними обращаться. So we have substituted for social psychology for Dr. Jekyll's chemicals, and we've had the same effect on transforming good people to do bad things. I have presented just a few studies, but there are many more that have a similar theme of the power of the social situation on individual people. Итак, мы нашли социально-психологическую составляющую, которая аналогична вот тому препарату, который изобрел доктор Джекил для того, чтобы творить аналогичные вещи. И я представил всего лишь часть экспериментов, которые касаются вот этих вот психологических переменных, ответственных за эту трансформацию. So he doesn't need the chemical. We took the chemical out and we put in these social psychological processes because this is how we understand human behavior. It's not just things inside the person, it's things in the situation. But now we also have to understand the system that created that situation at Stanford University, also in Abu Ghraib. The problem we have, so the human mind is the most complex organ in the universe. Each of us has templates for good and evil, for love and hate. It's not people are born good and become bad, or people are bad become good. Any of us have templates in our mind for anything that any human being has ever done. Теперь мы заменили этот препарат на социально-психологические процессы, которые способствуют этой трансформации. И мы не говорим о том, что есть какие-то плохие люди. Я говорю о том, что есть человеческий мозг, который имеет достаточно пространства для любви и для ненависти. So in trying to understand Abu Ghraib, the same thing. We have to understand the dispositions of the people. We have to understand what was the situation like in that dungeon and who was the system that created that. I was an expert witness for one of the guards, so I got to know him very, very well. And all the clinical evidence, we gave him the MMPI, many other tests, said he was absolutely normal before he went in the situation. But when he was in the situation, it was so terrible in many, many, many ways, like the Stanford Prison Study, but worse, that he was corrupted by the situation.
И, мой анализ в связи с теми событиями, которые произошли в темницах тюрьмы Абу-Грейб, он касался тех тюремщиков, которые творили вот это вот зло, и мы анализировали случай с одним тюремщиком. Он заполнял наши различные методики, в том числе ММПА и другие методики, и результат, который мы получили по этим методикам, был таков, что это был совершенно нормальный человек до того, как он попал в ситуацию этой тюрьмы Абу-Грейб. И эта сама ситуация трансформировала, испортила его. So the tragedy of Abu Ghraib was, from my analysis, that those soldiers were not bad apples, that they began as good apples. And they were put in a terrible situation that was created by the American military in that terrible prison, in a controversial war which never should have happened. And it was also created by lawyers who changed the definition, who said America will not agree to the Geneva Convention for these kind of people, that allowed the soldiers to do those abuses. И мой анализ говорил о том, что эти люди не были плохими яблоками перед тем, как они попали в ситуацию. Эта ситуация была плохая, и ситуация была создана на высоком уровне, то есть она была создана на правительственном уровне, ситуация, которая трансформировала этих солдат, оказавшихся в тюрьме Абу-Грейб. So who created those bad barrels? I say it's the bad barrel makers from all of my research, which unfortunately we don't have time to discuss. And instead of putting the prisoners on trial, which they did, and many of them they sent to prison for 8 years, for 10 years, the people who should be on trial of crimes against humanity, I can't do that, are the military, General Miller, General Sanchez, Colonel Pappas, Karpinski, but many others, military, police, Navy SEALs, the CIA, but then also within the Bush administration, responsibility is the director of the CIA, Tenet, Defense Secretary Rumsfeld. Many of the terrible things that were done, Defense Secretary Rumsfeld gave orders to do those things. Cheney, and then the Commander-in-Chief of War, which is George Bush. И на самом деле анализ показал, что эти солдаты, они оказались осужденными, они получили срок от 8 до 10 лет тюремного заключения, но не они должны быть осуждены за преступления против человечества. За эти преступления должны быть осуждены американские политики, американские военные, занимающие высокие позиции, та же генерал Карпинский, секретарь безопасности Раунсфельд, многие представители из администрации Буша. Это они создали такую ситуацию, это они те, кто сделал эту плохую бочку. So I want to end in a very positive way. That for many years I have been studying evil, and now I am switching to study good. I'm doing research. We want to understand who are the people who resist, because in every situation, most people go along, but there's always people who resist, and we don't understand what is about those people that makes them heroic. And so the research I've begun to do with a student, young student in Sicily, where my family comes from, is to create situations we try to understand why do people resist authority. And so we want to celebrate heroes. Like if you remember this picture of the student, when the students revolted in China against the Chinese government, he stood in front of these tanks and told them, what you're doing is terrible, you should go away, and the tanks turned around and went away. This is the man, ordinary man, who showed the pictures from Abu Ghraib to a superior officer, and he did it knowing that other people that he worked with, his friends, would go to jail, and he said, I must do the right thing. What they're doing is wrong, is immoral. And we must remember that heroism is not just a single person. It could be of the community. As in Leningrad, when they defied the Nazis for 900 days in the siege.
занимаясь исследованиями зла столь продолжительное время, я в настоящее время немножко сменил фокус своего анализа, и теперь меня интересует, почему люди делают хорошие дела. И здесь мой анализ обращается к таким героическим поступкам, которые совершают люди, к пониманию того, почему меньшинство в аналогичной ситуации сопротивляется и не создает, и не делает зло. И вы видели кадры, на этом кадре вы видите студента, который вышел на площадь и обратился к танкам, которые приехали, сказали, что вы делаете? Вы делаете ужасные вещи. И танки развернулись и уехали. Вы видите человека, который, в то время как другие в ситуации тюрьмы Абу-Грейб делали плохие дела, он сделал хороший в том плане, что он передал запись этих фотографий, которые были сняты офицерам, и это инициировало расследование в отношении тех жестоких поступков, которые были совершены в этой тюрьме. И также мой анализ касается тех людей, которые смогли выжить в ситуации блокады Ленинграда, которые сопротивлялись этому злу, которое там совершалось. So the last thing I want to say is that when we try to understand evil, the philosopher Hannah Arendt said that what's terrible about evil, it's so ordinary. She called it the banality of evil, trying to understand how Adolf Eichmann could kill millions of Jews. And she said, he doesn't look like a monster, he looks like an ordinary person. And so that was the concept of the banality of evil. And I now am creating the equivalent concept of the banality of heroism. Есть один философ, который говорит, развивает концепт банальности героизма, и он сказал о том, что люди, которые совершали Холокост, они не выглядят как страшные какие-то ужасные монстры, они похожи на обыкновенных людей. И тот концепт, который я пытаюсь развивать, это концепт банальности героизма. Most people who do heroic things are ordinary people. There are some special people like Mother Teresa, Nelson Mandela, whose whole life is organized around sacrifice. But most people who do heroic deeds are ordinary people, and in a special situation they act heroically, but then out of the situation they never do a second heroic deed. So I say the banality of heroism is any of us has the imagination to become a hero when the time comes to be willing to take the risk to challenge the bad system. Сама идея заключается в том, что каждый из нас может совершить героический поступок, и речь идет о том, что это тоже единичный поступок в жизни. Конечно же, есть такие персонажи, как мать Тереза или Нельсон Мандела, которые посвятили всю жизнь свою совершению вот таких хороших поступков. Но суть моей концепции заключается в том, что, опять же, есть люди, которые однократно это совершают. Это такие люди, как мы с вами, вот каждый из нас. So as I said at the beginning of my talk with the angels and the devils, the basic dialectic of human nature is the contrast of good versus evil. These are the dual aspects of every person, our yin and our yang. И моя идея заключается в том, что в каждом человеке есть инь и янь, есть, вот я настаиваю на дуализме человеческой природы, то есть есть позитивное и негативное, то, с чего мы начинали нашу лекцию, когда я говорил об ангелах и демонах. So your Alexander Solzhenitsyn said evil and good are not abstract, but the line between good and evil lies in the center of every human heart. It's a decision you have to make or will have to make at some time in your life. И писатель Александр Солженицын сказал, что граница между добром и злом лежит в центре каждого человеческого сердца, и это мы принимаем решение о том, что мы делаем. This is the cover of a new book I have just written, which will be published in March, maybe a Russian translation, about the Lucifer effect.
Это супер обложка той книги, которую я написал и которая будет опубликована в марте, может быть, это будет русский перевод. Книга называется «Эффект Люцифера». And so I thank you for your attention.